Assalamu alaikum प्यारे बच्चों अजुक टॉपिक प्लांट ब्रीडिंग अस वो ये प्लांट ब्रीडिंग क्या गो तो प्लांट ब्रीडिंग इट इज द साइंटिफिक प्रैक्टिस ऑफ प्रोड्यूसिंग improved varieties of crop plants, that is we can define it, the scientific practice of producing improved varieties of crop plants is called plant breeding. And plant breeding हुन मतलब छ नई crops produce करा by scientific methods, by different scientific techniques which are superior than the existing varieties of or cultivating varieties of crop plants. The main of plant breeding is to produce new varieties which are superior to their existing counterparts. मतलब गो यानी मेन एम युस प्लांट ब्रीडिंग यह करो नई वेराइटी प्रोड्यूस यम superior आसन, superior in quality, superior in quantity, or they are disease resistant, they are pest resistant, or they are early maturing. And what we can say, plant breeding whose main mudat maqsad that is to produce new varieties, but the new varieties they should be superior to the already cultivating or growing varieties of crop plants. So, plant breeding much is generally 4 aspects. We do plant breeding and we produce new improved varieties of crop plants for 4 things. First thing is that the new plant it must be having superior quality or quantity. And you no varieties produce karo यह या सुपीरियर क्वालिटी हुन नत सुपीरियर क्वांटिटी हुन कैसन प्लांटन मज जरूरत आसा क्वालिटी कैसन मज करा क्वांटिटी इथा कन तमुक मतलब गो युस ऑलरेडी वेराइटी ग्रो करा हसा सह वेराइटी प्रोड्यूस कर सुपीरियर इन क्वालिटी और क्वांटिटी टू द ऑलरेडी कल्टिवेटिंग वेराइटी. मिसाल के तौर पर करा डिलिशियस प्रोड्यूस डिलिशियस फ्रूट ये ये डिलिशियस फ्रूट बाय डिफरेंट मेथड्स प्रोड्यूस करा बाय मोस्टली ग्राफ्टिंग या बे कुन तरीक से डिलिशियस फ्रूट करा प्रोड्यूस अमुक मुदात मकसद क्या डिलिशियस इट इज सुपीरियर देन अदर दीज वेराइटीज ऑफ फ्रूट्स अदर वेराइटीज ऑफ एप्पल ये मज अमेरिकन महाराजी किसर या बे चीज we produce delicious because it is superior in quality than other these varieties of this apple. तो दोयम main मकसद युस plant breeding that is to produce new plants, new crops, new varieties which are disease resistant. तमुक मतलब क्या गो यानी युस नो वेराइटीज प्रोड्यूस करो यह गई डिजीज रेजिस्टेंट यानी चूंकि प्रथ कुन जाय वुछा अत मज मुख्तलिफ डिजीज यानी प्लांटन मुख्तलिफ बेमार लगा हमेशा करा कोशिश प्लांट प्रोड्यूस कर वेराइटी प्रोड्यूस कर विच इज डिजीज रेजिस्टेंट यह बाय डिफरेंट प्लांट ब्रीडिंग मेथड्स करा बाय म्यूटेशन ब्रीडिंग, by genetic engineering, by tissue culture, or by other methods of plant breeding disease resistant gene introduce kara sanis crops maz ith kan disease resistant plant produce kara itha kan triyam cheez yus that is pest resistant variety kyunki prath jay wucha we have different pests, different microorganisms, different pathogens which are causing diseases in our plants. इसलिए तम variety produce करें which are resistant to these pests, तमुक मतलब this is the third aim and third point for which we do plant breeding. And the 4th point is that is early maturation. हमेशा करा कोशिश
अख सह वैरायटी प्रोड्यूस करने यथ युस जल्दी आस तैयार गसान युस अर्ली मैचवर आस गसान यमुक लाइफ स्पैन वारिया कम आस कैज अगर हसा लाइफ स्पैन एक प्लांटुक ज्यादा आस एक क्रॉपुक ज्यादा आस नतीज नेर अमिस यह ज्यादा टाइम पत तैयार गसान नतीज नेर हेका वरियस मज अकुई अमुक क्रॉप हासिल कर या अकुई फसल अमुक हासिल कर अगर यह अर्ली मैच्योरिंग अगर अम सुन लाइफ स्पैन वारिया कम आस हेको अकिस वरियस मज अकि खोत ज्यादा क्रॉपस हासिल अकि खोत ज्यादा फसल हासिल कर तमुक मतलब गो युस मेन एम अस प्लांट ब्रीडिंग सह टू प्रोड्यूस न्यू वैरायटीज विच आर सुपीरियर टू द एग्जिस्टिंग काउंटर पार्ट्स सुपीरियर इन क्वालिटी सुपीरियर इन क्वांटिटी एंड दे आर डिजीज रेजिस्टेंट दे आर पेस्ट रेजिस्टेंट और अर्ली मैच्योरिंग यानी यमन चीज़न हूँ ख्याल थवा कुछ जाए क्वालिटी ख्याल कुछ जाए क्वालिटी जरूरत हसा कुछ जाए सुई मेथड इस्तेमाल करा टू प्रोड्यूस न्यू वैरायटी कुछ जाए क्वांटिटी जरूरत कुछ जाए डिजीज रेजिस्टेंस कुछ जाए बेमार हज प्रॉब्लम इसलिए वी प्रोड्यूस न्यू वैरायटी डिजीज रेजिस्टेंस कुछ जाए पेस्टन हज प्रॉब्लम आसा सो वी प्रोड्यूस न्यू वैरायटी पेस्ट रेजिस्टेंस कुछ जाए क्रॉप वैरायटी अत प्रोडक्टिविटी ठीक आसा मगर अत लाइफ स्पैन ज्यादा आसा नतीज नेरा मगर होर जरूरत वारिया ज्यादा आसा इसलिए करा तम मेथड्स करा डिवाइस सो दैट वी कैन कट शॉर्ट इट्स लाइफ स्पैन इत कन हेको वी कैन प्रोड्यूस more and more crops in a year इत कन बढ़ सन productivity युस main aim साने यम plant breeding हंस छ कैज यदि अस वुछा छ the importance of plant breeding is to reduce our dependence on the import of our different requirements, that is food grains. We depend on other countries for food grains, for edible oils, for sugars, for fibers, etc. यानी plant breeding हम जिस अहमियत aim we will produce new varieties. यमन मज क्वालिटी ति ज्यादा क्वांटिटी ति ज्यादा यम सुपीरियर क्वालिटी हिंद आसन नतीज नेर युस सन डिपेंडेंस फॉर फूड ग्रेन्स फॉर edible oils फॉर sugars or for fibers on other countries or other states we will reduce that dependence ताकि अस बनो खुद मुख्तार अस बनो इंडिपेंडेंट नंबर 2 क्योंकि ब्याक अख चीज युस वकनस दुनियास बड़ अख प्रॉब्लम दैट इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पॉपुलेशन ग्रोथ क्योंकि ये वुचा दिस पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे एंड इट इज ट्रेमेंडसली इंक्रीजिंग मगर युस हसा सन जमीन लैंड सह चीज दैट इज लिमिटेड इसलिए वनान हसा करो मेथड्स इम्प्लीमेंट करो तम मेथड्स डिवाइस ताकि करो यम क्रॉप प्लांट्स क्वांटिटी बढ़ाव वी विल इम्प्रूव दिस क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ आवर क्रॉप प्लांट्स इसलिए दिस विल हेल्प अस टू कोप अप विद द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इस पॉपुलेशन इंक्रीज गसा ताकि अस गस प्रॉब्लम कि तो यह एम हासिल करने खतर यानी टू प्रोड्यूस इम्प्रूव्ड वैरायटीज ऑफ क्रॉप प्लांट्स यथ वन प्लांट ब्रीडिंग अस मुख्तलिफ स्टेप्स जरूरत आसा सो दैट वी कैन रीच अ पॉइंट सो दैट वी कैन प्रोड्यूस न्यू इम्प्रूव्ड वैरायटीज ऑफ क्रॉप प्लांट्स दिस प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम it is carried out worldwide in a systematic way in government and private organizations or commercial companies. And throughout the world, you see plant breeding program too. What is plant breeding program? That is to produce improved varieties of crop plants. Yasa tamam duniyas maz gasan. It is carried out worldwide in a systematic manner, in a sequential manner, in government as well as commercial organizations. And you kunja government organizations, government institutes of plant breeding kara
कुन जाय कह कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस यानी प्राइवेट एजेंसीज या प्राइवेट कंपनीज तह प्लांट ब्रीडिंग करा जनरली यह प्लांट ब्रीडिंग it takes place in a systematic way, it takes place in steps. Now the various steps which are required to produce and improved varieties of crop plants, they have been broadly divided into 5 steps. And when we study the steps of plant breeding, how we will produce and improve varieties of plant, it takes many steps. These steps have been broadly divided into 5 steps. This plant breeding technique, it has been divided into 5 steps. We will discuss these steps one by one. Now these steps are, number first is that is collection of genetic variability या germplasm collection. Number second is evaluation and selection of superior parents. Number third is that is cross hybridization among the selected parents. Number fourth is that is selection and testing of superior recombinants. And number fifth is that is testing, release and commercialization of new cultivars. Now we will discuss these one by one. First we will take up the first step, that is collection of genetic variability or germplasm collection. क्योंकि अश वुछा यम वारिया varieties यम अस किनस cultivate करा छ अमन हसा available. We have available यम अस cultivate करा छ अमन हसा अस वारिया wild varieties थी. And very many varieties are there which are growing wild. Many varieties of these species, these crops which we are growing, they are available. They are growing or they are cultivating in different parts of the world. Now the first step is we collect all the varieties which are growing wild or which are being cultivated in different parts of the world. We collect all the possible alleles of all the genes. Yum ke aman cropan mans different varieties of a species of a crop as available to dunyas whether they are growing wild or they are being cultivated. We collect all the possible alleles of all the genes which are available to us. We collect them. Which are growing in India, which are growing in Pakistan, which are growing in USA, which are growing in other parts of the world. First thing is for a plant breeder, first thing that he collects all the varieties. Not only the varieties, wild varieties and cultivated varieties, but also related varieties. Collect germplasm. That is the sum total of all the possible alleles, of all the genes of a particular variety or a particular crop. That is called germplasm collection. We collect that germplasm, we collect that, sari varieties, and patch is which are doing steps which evaluate. Evaluation kuch umuma superior, kuch umuma zyada desirable. Agar kunjach qualities desirable, quality select kara, kunjach quantity select kara, kunjach early maturing select kara, kunjach disease or pest resistance select kara. Itkan kara evaluate sari varieties. Wild grow kara, sari alleles collect kara, evaluate for selection of pure superior parents. You say superior mule, we select that. And in the third step, what we do, now we select 2 parents, 2 superior parents. For example, it is disease resistant, superior quality. Superior, it has a good quality. It is a good quality plant. For example, it is rich in proteins or it is rich in carbohydrates. It is rich in fats. You say zarurat? And as much fat content, as much protein content, as much carbohydrate content. Use content as plant core I select yet most food content as plant core I select use disease resistant. In the third step, we cross hybridize among these selected parents. We cross kara. It is cross core a hybrid produce.
hybrid produce gaza. This hybrid possess the qualities of both the plants. And on one hand, athmans food content zyada, athmans food content superior, desirable food content. Big anchi disease resistant there. Eth kana use cross hybridization third step, which is the crucial step in the plant breeding program, because it needs complete scientific evaluation on the basis of scientific methods, ताकि अस हको सो plant सो variety select करित युस अस जरूरत आसे. In the fourth step, that is selection and testing of superior recombinants. यानी यम अस hybrids produce गए उन छे recombinants, and they have been produced in these alleles or genes. They have been recombined. Alleles of or genes of two parents, they have been recombined to produce superior one. At क्या चीज़ करा? Atman ती चीज़ पत करा selection. Atman ती चीज़ evaluation करा. Atman ती चीज़ testing करा. Testing पत चीज़ वुछा कुछ superior recombinant, कुछ superior hybrid. You superior hybrid that is selected. Now in the last step, यस we select को अच्छी test करा. Test कित कंचन करा? Test चनस करा in the research institutes, in the laboratories, research institutes. अच्छन ये आठ testing करा research institutes मज कि ये अश याचा अश इच्छा वाकी छा ती produce गुमत. अच्छन ये अश testing आठ करा in our research institutes. ये research institutes मत बासा याच वो ठीक. पत क्या इस करा? Now we cultivate in different agronomic climates. Used as areas, state, मुख्तलिफ agronomic climates areas grow kara for at least 3 seasons with proper fertilizers, with proper irrigation and other requirements of this plant. We fulfill all these. At least it is done for 3 these seasons. Yet as 3 seasons per baisa. Now we have get the desirable variety. Now that we have got the desirable cultivar, desirable plant. It is now multiplied. The plant which is selected, it is multiplied and then it is released for the farmers and also for commercialization. Ashpat commercialization khatar kara istemal, farmers khatar istemal kara. Itkanan we produce a new desirable cultivar, a new desirable crop plant, which is desirable one, which is superior to the already existing counterparts. This is all about plant breeding and steps of plant breeding. That is all. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.